distant, but as an equal partner, and you have to do a motivational counseling. So if you go through the principles of motivational counseling, there are steps. You will be counseling people who would have zero motivation. Then you would have to probably take up that child or that parent in a stage where he is reluctant but has probably seen some benefits as to whatever you've told them. And you will have a third group who would be ready to jump into whatever you're telling them to do. So the methods are going to be different, and at all stages we must remember that for the best results, we have to make them partners in whatever we tell. What do you like to add? I would like to add the same. The counseling is very much important, as what Sir said. But the thing is, like, the counseling needs to be in a, like, the guidance. It has to be not, maybe it's not a short a session or something like that. It has to be periodic counseling. Like after maybe 5 sessions, the parent has to go back to the counselor and then again back to the same. And the counselor takes who's counseling, who has to take as a principal role, in which, like, the school is also connected, the parents are also connected, the therapist, like, we also get connected, even the doctors who are treating them, and whoever, the whole team has to be connected, and then everything gets sorted out. Because even after, like, suppose I'm just like a simple example, like a 3 years child, once he starts with a therapy with autism. Now the thing is, like, now the science says, like, autism gets bhalo hoye jaye. So I won't say no, maybe the level gets down, কিন্তু তারপরে কি, তারপরে হয়তো ওর একটা পার্ট আসতে পারে ADHD যেতে পারে, মেবি LD আসতে পারে, কিন্তু তারপরে LD যখন আসবে তখন কিন্তু পেরেন্টস কি করে, কি এই অটিজম পার্টটাকে বলেই না। অনেক সময় হয়তো এই জিনিসটাকে হিস্ট্রিতে বলেই না কি ওর অটিজম ছিল কিংবা ইয়ে ছিল না, ও পড়াশোনা করতে পারছে না। সো ইটস লাইক অনলি দ্য, মানে অ্যাকাডেমিক তো খালি হবে না, তো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আর এইসবগুলো তো দেখতে হবে কি না হচ্ছে। সো কাউন্সিলর ওই সময় পার্টটা উইল প্লে আ লট, লাইক ইন দ্য, লাইক পার্টিকুলারলি will make a good team as well as to guide the parent কি খালি ওইখানে গিয়ে স্টপ হলে হবে না, মেবি till class 8 আপনাকে এই জিনিসটা হয়তো থেরাপিটা লাগবে, হোয়াট এভার, লাইক, তো সো দ্যাট হি ক্যান রিচ আপ দ্য গোলস। এখানে আমি বলবো, অনেকেই যখন আমরা বলি যে এখানে যান, মানে থেরাপিস্টের কাছে, ফার্স্ট কোয়েশ্চেন মানে কতদিন হবে। তো দ্য ফার্স্ট থিং উইচ মানে আই এট লিস্ট সে ইজ দ্যাট, সি দিস ইজ নট সাম, it's not a disease, It's not common cold. it's not a disease, it's a condition. আজকে যদি আপনি বলেন যে ডায়াবেটিস কি আমাকে একবার দেখাতে হবে, আমি তো বলবো যে না, আমাকে তো ফলো আপে থাকতে হবে। তো আমি ফার্স্ট অ্যাসেসমেন্ট করুন, করে দেখবে। কিন্তু ইভেন আপনার টাইপ অফ থেরাপি অ্যাজ দ্য বাচ্চা গ্রোজ উইল অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ। আর প্লাস ফর দ্য প্যারেন্টস অলসো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দের নিডস আ লট অফ রিইনফোর্সমেন্ট। এক্সাম্পল, প্রথম দিকে আমার বাচ্চা হাঁটতে, মানে সে যদি আমি ডেভেলপমেন্টের ডিলে দিয়ে দেখি হাঁটতে চলতে পারে না, if we have somebody who is a brilliant therapist, সেখানে হয়তো সে প্রচণ্ড সুন্দর করে দিল, বাচ্চা হাঁটছে চলছে, and you know I'm very happy. But my next step, বাচ্চা কথা বলছে না, হ্যাঁ, আবার ঠিক আছে আমি ওরোমোটার করেছি, এই করছি সেই করছি, মানে এখনই আশুমান দা বলবেন স্পিচ ওরোমোটার নিয়ে, he can give another lecture, but then যাই হোক, এবার বাচ্চা কথা বলতে শুরু করেছেন, এবার বাচ্চা এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কথা বলছেন, ঠিক আছে। So see, for the parent also, it's one after the other. And this parent also is frustrated. That parent also needs a reinforcement. When you cannot go on, for the parent is like, I'm seeing a never-ending journey where I am always taking my child into therapy. But there has to be this one person who says, no, see, look at the road you have come and your child is doing well. And then there are parents who will say, কিছুই তো হচ্ছে না, তাই না আমি থেরাপি থেকে সরিয়ে নিয়েছি। The emotional toll sometimes is... So then you have to make them understand কিছু হচ্ছে না মানে you are expecting a magic, and the magic will not happen. It is small changes. It's like, you know, me and my weight loss journey, I can say. Like, you know, I will go to gym for two weeks, and then I'll say, ki কিছুই তো হচ্ছে না, and I'll leave it. But if somebody reinforces me over there, no, it's fine, you know, you have lost an inch, or, you know, you are looking deeper, and you feel, acha, something is happening, so you go.
সো আই থিঙ্ক দ্যাট রিএনফোর্সমেন্ট তো এখন একটা বাচ্চারা যে স্পেশাল চাইল্ড, বাবা মা হয়তো একটা সোশ্যাল ইয়েতেও যাচ্ছে, দে বিকাম ভেরি এম্বারেসড একটা কোথাও গিয়ে, এবার ওদের মধ্যেও কিন্তু সেই রিগ্রেশনটা হচ্ছে, কি হলো, কিছুই তো হচ্ছে না, এত থেরাপি করছি, এত পয়সা খরচা করছি, কিছুই হচ্ছে। You also have to understand their frustration into the entire thing. So counseling at many points, beginning sir said motivational, Oshmanda Goldoje, it has to work as a cohort and a group, and then the reinforcements have to come. Because it is not one single day, one single month or 6 months. There are many people who will come and say, Oshimandar kache ache, মানে আমার Oshimandar patients আছে, they'll come and say, না প্রথম দিকে না খুব ভালো হচ্ছিল, এখন না কিছুই হচ্ছে না। সো সেখানে যদি ইউ সে যে ও মা হচ্ছে না, তাহলে তো খুব বাজে থেরাপি হচ্ছে, বাট ইউ হ্যাভ টু মেক দেম সেট অ্যান্ড মেক দেম আন্ডারস্ট্যান্ড যে মানে সত্যিই কি হচ্ছে না। হ্যাঁ, মানে so that realization has to be inculcated or reinforced. So, what would you think are the emotional toll that you see in families who are navigating the disease, the stigma maybe? So it's huge, actually. A lot of it has been elaborated by Dipanjana. Just two very important points. One is tackling fatigue, right? Because when we talk metaphorically, like she was speaking a while back, we have to give very relatable metaphors, right? So what I tell a lot of these patients is, আপনার তো চোখে চশমা আছে, রাইট? এবার আপনি যদি চোখের যখন চিকিৎসাটা করছেন, অল্প পাওয়ার দিয়ে শুরু হলো, আপনি পরিষ্কার দেখছেন, আপনি খুব খুশি, কিছুদিন পরে একটু আবছা হলো, আপনার পাওয়ারটা বাড়লো, তখন কি আপনি বলবেন আমি চশমাই পরবো না, রাইট? সো there are very similar human conditions where this very vulnerable human body and mind can have challenges যেটার জন্য আমার সাপোর্ট লাগবে। এবার এই যে অনগোয়িং যে জার্নিটা, this is one of the aspects of our life's journey where I need support. Just like I need a spectacle, or if I am a diabetic, along with having a spectacle, I need that as an additional support. This will also need a continued support. And this support is something which the person deserves so that they can achieve their potential. I cannot at any point in time, আমি বলতে পারি না যে এই অবধি করবো তারপরে ছেড়ে দেবো। জাস্ট লাইক আমার যখন চোখে ছানি পড়বে, আমার পাওয়ারটা আর একটু না বাড়িয়ে আমাকে কিন্তু ছানির অপারেশনটাও করাতে হবে। সো we need to get that across in very relatable metaphors that this is a journey. You are not alone in this journey. I am there with you. There are other people. Dipanjana is there. Oshiman is there. There are other people with you in this journey. And wherever you come to a bend, you come to an obstacle, we are there to cross the bridge along with you. Having said that, none of us live in utopia, neither physically or mentally. We have to give them their space. If there is going to be an interruption of therapy, and I think this is something we all encounter, any long-standing conditions. Do diabetics not skip medications? Do I not feel fatigued by the fact that I'm wearing a spectacle? Take it off. Start exploring options so that I don't have to wear a spectacle. So humans will have this fatigue. We have to be, as she very correctly said, reinforcers during these fatigues. We mustn't underestimate the toll it is taking on the caregivers too. What's happening to that mother or that father or that family about just taking a holiday? What's happening to them aspiring to have, say, a swanky mansion? It might be well within their means, but if they have that as one of their life goals, we have to help them lead their own lives too, rather than get consumed by the fact that they're taking care of a neurodiverse child, right? So the toll is huge, but the only way we can ameliorate a little bit of their difficulties is by being co-passengers in this journey.
we can, it's I won't say it's a never ending process, right? But it is a process which helps us achieve the best potential we can. If our parents didn't hold our hand, would we be here, wherever we are? So that is why these children with their special abilities need a hand holding as much as you and me do. And another thing is, sometimes we get thrown off by social taboos. আমি একটা বিয়ে বাড়ি গেছি, আমি একটা বার্থডে পার্টি গেছি, ঠিক? এখানে it might not be somebody else saying anything, but might be my own reflection. That আমি গেছি, ওদের বাচ্চা তো এরকম, আমার বাচ্চা এরকম কেন, আমি একটা কোথাও যেতে পারছি না। I cannot take my child to a shopping mall. Simple. I cannot go to a movie theater. I cannot go, and my child loves this individually, but I am also getting isolated as a person, and I am not a person who wants to be isolated. I am a person who wants to be social. So, এগুলো কিন্তু we also have to understand where the parents are. এখানে আরেকটা জিনিস সেটা হয়ে যায়, যেটা I guess we both understand that these children who have these kind of diagnosis are very dependent on one of the parent. And when it's never both the Parents. hence either the mother or the father. But for the mother or the father, maybe love, I always say this to all people in this journey, that you might love your child, but still you might find annoying. And that's an emotion that's okay to have. But ওদের জন্য কে validate হচ্ছে? As a couple, when I understand, in India, we don't talk this too much, but even with absolutely normal children. But as a couple, this couple also has some couple aspirations. With a child clinging on to one parent, this parent is not free to do any other things with the other partner. And that partner might get estranged because of that. So, we are thinking this is one diagnosis we are giving, but that family might be having a lot of other issues that is going on. And that family might not be very openly discussing it with the therapist. They might feel, ashamed of it, or guilty, or, not being there. So, এই জিনিসগুলো কিন্তু বুঝতে হবে. There is a lot of that, but there is a lot of economics to it.